Till now, we have covered introduction to AI. Then we have discussed about the AI programming language that usually we call it as a Python. Right. These are the things that we have completed till now. Right. Hope everything is clear till this point. ఇప్పటివరకు మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో అవన్నీ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను నేను. I hope you all are following my sections, and I have already shared the code notebooks with you as a GitHub repository. Right. Hope you are practicing the code books that what I have shared with you, and share చేసిన code books ఏవైతే మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను. And I definitely said that whatever the code books that I have shared, avi meeku just basic information ఇవ్వడానికి పనిచేస్తాయి కానీ but it is not enough. You need to practice more. Okay, it is very important to practice. Without practicing, we will not get. Okay, then ఏదైతే చెప్పానో it is a kind of a path to you to get into the concepts, right? So to build a good knowledge, like a good foundation on the concepts, then you need to practice definitely, right? Practice చేయకుండా అయితే మనకి ఎటువంటిది ఏది రాదు, రైట్? ఏదో క్లాస్ వింటున్నాము, క్లాస్లో కూర్చున్నాము, అర్థమవుతుంది, వదిలేసామంటే మాత్రం దీస్ ఇంటర్న్షిప్ విల్ నాట్ వర్క్ యూ, రైట్? జనరల్గా ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వర్క్ యాక్చువల్లీ. సపోజ్ మీరు బైక్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, బైక్ నేర్చుకోవడానికి మీరు ఒకవేళ జస్ట్ వీడియోస్ విన్నారు, బైక్ నేర్చుకోవడానికి లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ మీరు యూట్యూబ్లో విన్నారనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ ఇనఫ్ టు లెర్న్ ది బైక్? సరిపోద్దా? ఈజ్ ఇట్ ఇనఫ్? బైక్ వచ్చేసినట్టేనా మనకి? వీడియోస్ వింటే, వీడియోస్ చూస్తే మనకు బైక్ వచ్చేసినట్టేనా? కాదు కదా. when we know, when we practice it, obviously, right? ఎప్పుడైతే మనం బైక్ తీసుకొని మన చేతులతో మనం నడుపుతామో. డేటా అనాలిసిస్ మనది అయిపోయింది కదా. అనాలిసిస్ ఏడైందిరా? ఎవర్రా మధ్యలో వస్తున్నాడు అడు? అది చెప్పండి, పక్కకి ఆడుకోమని చెప్పి. రైట్. Okay, right. So where we are, yeah, when we are like if I want to know how to ride the bike, it is not enough to listening to the videos, right? I need to practice. ఒక బైక్ తీసుకొని నా చేతులతో నడిపితే then I can understand how to ride the bike. It is for everything, right? మేబీ మనం ఒక కిచెన్ లోకి వెళ్ళి ఏదైనా రెసిపీ తయారు చేయాలి అంటే వీడియోస్ చూస్తే సరిపోతుందా? సరిపోదు. We need to do something and by entering into the kitchen, right? So then only we can prepare any kind of recipe, biryani avvachu, tea kaidam avvachu, anything, right? So we need to practice, right? So classes vinanta matranna it is not enough. That is what my main intention here is. Hope you are getting my point. So yeah, till now we have completed all these, right? Hope you understood the concepts that I have taught you till now, రైట్? ఇప్పటివరకు నేర్పించింది ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు జరిగిన క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. అండ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ క్విక్ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ క్లియర్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. క్విక్ థమ్స్ అప్ ఇన్ ది చాట్. ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ థమ్స్ అప్ ఇన్ ది చాట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ వన్ హూ ఆర్ లిజనింగ్ టు ది సెషన్. ఫాస్ట్గా చెప్పాలి, టక్ 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 మని రావాలి థమ్స్ అప్స్. 2 3 4 4 అంతే. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Right. Great. I'm expecting everyone is listening to me, right? And whatever the concepts till now we have covered, everything is clear to everyone. Great. Thank you very much for your response, friends. Thank you very much. Yeah. Now we are entering into the main topic now, right? ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే just we have seen what is AI and all, and the programming language that to build the AI application
we have seen the Python programming language. Now we are entering into the main topics of main core part of this artificial intelligence, right? That means we are dealing with the data. సో ఏఐ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ టు బిల్డ్ ది ఏఐ అప్లికేషన్? చెప్పండి ఎవరో ఒకళ్ళు. ఏఐ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్? ఎస్, యాజ్ మహేంద్ర టోల్డ్, ఇట్ ఈస్ డేటా, రైట్? డేటా ఈస్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ టు బిల్డ్ ది ఏఐ అప్లికేషన్. డేటా అనేది లేకపోతే we can't build any kind of AI application, right? So now we are entering into the data field. Okay, data field lo మనం enter అవుతున్నాం. Now let's see what is this data analysis. Like, just let me, today we will cover the basic theory of what is data analysis and all. Then maybe from tomorrow onwards we will start with the like hands-on of the different packages which are required for the data analysis, right? Hope you are getting my point. So let's get into the things now. Hope you are all excited. Let me start with this. So this is the basic outline that we are going to look at today. The basic outline is we will see what is a definition of artificial intelligence. Sorry, not artificial intelligence, the definition of the data analysis. Sorry for that. And we will look at what are the different types of data analysis we are having, different types of analysis we are having first, right? Here we are having descriptive, diagnostic, predictive, and prospective. We will see what are the different types of data analysis. And we will look at the pipeline of the data analysis. Okay, we will look at the pipeline also. And the AI steps manam cheyali to perform the data analysis. And today we will look at the brief, not even it is a brief, just I will list out. These are the libraries which are required to do the data analysis. We are not even discussing about the libraries in this section. వీటి గురించి మనం వచ్చే సెక్షన్స్ లో ప్రతి లైక్ లైబ్రరీ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ we will be discussing about each and every library which are required for the data analysis and why these libraries are important to do the data analysis as well as for the machine learning model building also. ఈ libraries కనుక లేకపోతే we cannot do any kind of data analysis as well as the machine learning model building, right? So మీరు కనుక డేటా అనాలిసిస్ లో ప్రాపర్ గా డేటా అనాలిసిస్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ లో ప్రాపర్ గా నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని కోడింగ్ చేయాలి అంటే యూ షుడ్ నో దీస్ లైబ్రరీస్, రైట్? వీటి గురించి మనం పద్ధతిగా ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం మాట్లాడుకుంటాం, right? Here we are having like NumPy, Pandas, Matplotlib, and there is one more library called Seaborn for the visualization, and the scikit-learn also is there, right? We will look at all these Python libraries which are required for the data analysis. This is a basic outline, right? So in this outline, again I'm telling you, we are not discussing about this. We will discuss about the basic definition, what is data analysis, and types of different types of analysis, and the pipeline of the analysis, right? Now let's get into it. Now let's see what is a data analysis actually. Here you can see, I hope most of you know about it. మీకు అందరికీ తెలుసు అనుకుంటున్నాను నేను. So I hope you heard about the data analysis. ఇది కొత్త టర్మ్ అయితే కాదు. ఈ రోజుల్లో ఎవ్రీ కరికులం ఈస్ హ్యావింగ్ దీస్ డేటా అనాలిసిస్ కోర్స్ అని చెప్పేసి ప్రతి కరికులంలో ఉంది. And I hope most of you aware of the data analysis. But again, let me put the definition of the data analysis. Here something is like this. Again, we will understand the definition of data analysis with the real-time example so that it will be very clear to you. ఒక రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని మనం దీని గురించి ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకుంటాం. ఓకే, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో లెట్స్ సీ. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా అనాలిసిస్? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్టింగ్, cleaning, transforming, and modeling data to discover useful information, draw conclusions, and support decision making in business. Right, this is a basic definition of the data analysis. Right, మనం ఏం చేస్తాం డేటా అనాలిసిస్ లో? డేటా అనాలిసిస్, ద సేమ్ థింగ్. వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ ఇన్స్పెక్టింగ్ ది డేటా, right? We are interrogating the data, inspecting the data, and in that inspection what we do, we clean the data. Enduku clean cheyali, we will discuss about it. We will transform the data. Enduku transform cheyali, we will talk about it.
అంటే what kind of transformations we do, we will talk about it in the process of the data analysis as well as in the machine learning, right? And we will be modeling the data. Modeling in the sense we will be training the data for the future predictions and all. And what we do with that, we can draw some kind of conclusions out of the data, right? And these conclusions, where it will be used, these conclusions will be used in the support of decision making in any business. ఏదైనా ఒక బిజినెస్ లో ఒక డిసిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే మనం తీసుకున్న ఇక్కడ కంక్లూజన్ డ్రా చేసిన కంక్లూజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని బట్టి మనం ఫ్యూచర్ లో డిసిషన్స్ అనేవి తీసుకుంటాం, రైట్? దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద డేటా అనాలిసిస్ అండ్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్. ఇన్స్పెక్షన్ అంటే ఏంటి, క్లీనింగ్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ చేస్తాం డేటా పైన, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేస్తాము, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడలింగ్ దట్ వీ డూ ఆన్ ద డేటా, right? How are we going to draw the conclusions from the data, right? We will talk about all the things, right? But it is a basic definition of the data analysis that whatever we are having. Hope you are getting, right? So that's again the key points. ఇక్కడ మనం ఏదైతే మాట్లాడుకున్నాం ఏవో ఉంటాయి ఇక్కడ key points ఏంటి, like getting insights, extracting the insights from the raw data, right? And data driven decisions with the data analysis we can do that, and it can be used in the different field of vectors where the data is used. ఎక్కడైతే డేటా అవైలబుల్ గా ఉందో, ఏ ఏ ఫీల్డ్స్ లో డేటా అనేది అవైలబుల్ గా ఉందో ఆ ప్రతి ఫీల్డ్ లో డేటా అనాలిసిస్ అనేది ఉంటుంది. గెటింగ్ ఆన్ నాట్? అంటే ఫైనాన్స్ లో ఉంటుందా డేటా అనాలిసిస్ అనేది? ఆబ్వియస్ గా ఫైనాన్స్ లో యూ విల్ బి గెటింగ్ ది డిఫరెంట్ లైక్ మేబీ స్టాక్ మార్కెట్ డేటా ఉంటుంది ఫైనాన్స్ లో, అలాగే బ్యాంక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, రైట్? వెదర్ ద కస్టమర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి like churn customer or not churn customer for the prediction, right? Healthcare lo untundante obviously every hospital is having their own data set, right? So obviously healthcare lo mana use chestamu, marketing lo use chestamu, right? Alage education lo use chestam. Suppose if you come to any college, every college is having their own database of students, right? If they want to build any kind of data analysis, right, obviously they can do, right? అంటే ఎంతమంది ప్రతి ఇయర్ ఎంతమంది ప్లేస్ అవుతున్నారు, ఎంతమంది ప్లేస్ అవ్వట్లేదు, ఏ సిజిపిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ప్లేస్ అవుతున్నారు, ఏ సిజిపిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ప్లేస్ అవ్వట్లేదు, కంపెనీలో ప్లేస్ అవ్వకపోవడానికి కారణాలు ఏంటి, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ దట్ కెన్ బి డ్రాన్ బై యూజింగ్ ది డేటా. గెటింగ్ ఆన్ నాట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎక్కడెక్కడైతే మనకి డేటా అనేది అవైలబుల్ గా ఉంటుందో ప్రతి చోట మనం డేటా అనాలిసిస్ అనేది చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ లైక్ అగైన్ is interdisciplinary. It is not like only for the computer science, right? So maybe chemical data పైన చేయొచ్చు, industrial data పైన చేయొచ్చు, everywhere that we can do the data analysis, right? Now here you can see there is a one famous quote. I like this quote very much, right? So in ఏం చెప్తున్నారు, he is a famous data scientist that you can see here, right? So Ronald Casey, right? ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ నేను తప్పు చేస్తే మీరు చూసుకోండి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్. బట్ వాట్ ఈస్ ద కోట్ హీస్ గివెన్, లైక్ ఇఫ్ యూ టార్చర్ ది డేటా లాంగ్ ఇనఫ్, రైట్? ఇఫ్ యూ టార్చర్ ది డేటా లాంగ్ ఇనఫ్ ఇట్ విల్ కన్ఫెస్ యూ ఎనీథింగ్. జనరల్ గా టార్చర్ ఎవరిని చేస్తాం మనము? పోలీసులు ఎవరిని చేస్తారంటే ఎవరైతే క్రిమినల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని టార్చర్ చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు? టు గెట్ సంథింగ్ out of them, right? Similarly, as we are the data analyst or maybe the data scientist, what we need to do, we need to torture the data. అంటే డేటా మీద మనం ఎంత ఎక్కువ వర్క్ చేస్తే ఫ్రమ్ దాట్ we will be getting the more information. డేటా నుంచి కూడా మనం more information ని రాబట్టచ్చు. We can get lot of conclusion from the data, right? This is a famous quote I like very much, right? So hope you got it. Now here I told you that here we are having different types of analysis, right? So వాటిలో ఏమున్నాయని చెప్పాను నేను? Descriptive analysis is there, diagnostic analysis is there, predictive is there, and the prospective is there. These are the 4 types of analysis we are having. Let's try to understand each and every type with the help of a maybe some real world example తీసుకొని మనం ఆలోచిద్దాం వీటి గురించి, right? So first coming to, let me put a one scenario. ఒక సినారియో మీ ముందు పెడతాను నేను ఫస్ట్.
right? And let's try to understand all these four like analysis with let's try to understand these four analysis with the help of that scenario. Okay, our scenario dwara we will try to understand. So now my scenario is something like this. ఏంటి అంటే maybe I want to open a tea stall, right? సో నేను ఒక టీ స్టాల్ అనేది ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నా. దట్ ఈస్ వాట్ మై బిజినెస్ ఐడియా అండ్ ఐ హావ్ ఓపెన్డ్ ఇట్. నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసేసాను. నేను మేబీ అజీజ్ చాయ్ స్టాల్ ఏసిఎస్ అని చెప్పేసి నేను ఏదో ఓపెన్ చేశాను, రైట్? ఎక్కడ ఓపెన్ చేశాను అంటే మేబీ ఎట్ సమ్ ప్లేస్, రైట్? లెట్స్ సి, మేబీ ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఇన్ వన్ కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో నేను ఒక స్టాల్ అనేది ఓపెన్ చేశాను. ఒక కాలేజ్ లో నేను వర్క్ చేస్తుంటే మేబీ దెర్ ఇస్ సమ్ ఎక్స్ కాలేజ్ ఇస్ దేర్. ఆ ఎక్స్ కాలేజ్ లో నేను ఒక టీ స్టాల్ అజీజ్ చాయ్ స్టాల్ అని చెప్పేసి ఒక స్టాల్ కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో ఓపెన్ చేశాను. అండ్ అలాగే ఏదో ఒక ఊరు ఉంటే సమ్ మేబీ ఇన్ కాకినాడ సంథింగ్ వేర్ సంథింగ్, కాకినాడ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఇంకో స్టాల్ ఏసిఎస్ 2 ఇంకో స్టాల్ వచ్చేసి బస్ స్టాండ్ లో ఓపెన్ చేశాను. ఇంకో స్టాల్ వచ్చేసి ఏసిఎస్ 3 అనే స్టాల్ వచ్చేసి మేబీ ఒక ఊరు చివర ఎక్కడైతే ఏదో ఒక ప్లేస్ ఉంది, సమ్ ప్లేస్ అక్కడ ఎట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సిటీ, రైట్? ఎక్కడో నేను అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సిటీలో ఎక్కడో చోట నేను ఓపెన్ చేశాను. దీస్ ఆర్ ద 3 స్టాల్స్ ఐ హావ్ ఓపెన్, రైట్? నౌ ఇవి ఓపెన్ చేసి దగ్గర దగ్గర నాకు ఒక 12 మంత్స్ అవుతుంది, లైక్ 1 ఇయర్ ఎంతో కంప్లీట్ అయింది. నౌ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఈ స్టాల్స్ ఎలాగ వర్క్ అవుతున్నాయి, హౌ దీ స్టాల్స్ ఆర్ ఆపరేటింగ్, వెదర్ దీ స్టాల్స్ ఆర్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్ నాట్, రైట్? అలాగే ఈ స్టాల్స్ నాకు రన్ చేయాలా, లేకపోతే ఏదైనా స్టాల్ సరిగ్గా ప్రాఫిట్ లో నడవకపోతే నేను వాటిని క్లోజ్ చేయాలా, లేకపోతే అవి రన్ చేయడానికి నేను ఇంకా ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ అనేవి నేను తీసుకోవాలి, రైట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. నౌ యాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ టెక్కీ, నేనైతే టెక్కీ కాదు, ఐ డోంట్ నో టు అనలైజ్ ది డేటా అండ్ ఆల్, రైట్? నేనేం చేస్తా, ఐ విల్ బి హైరింగ్ వన్ ఆఫ్ యూ, రైట్? యాజ్ యూ పీపుల్ ఆర్ ద డేటా అనలిస్ట్, రైట్? నేను మిమ్మల్ని మీలో ఒకరిని నేను హైర్ చేసుకుంటా యాజ్ యు ఆర్ ఏ డేటా అనలిస్ట్ అండ్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ దిస్ ఈజ్ మై డేటా అండ్ యూ డూ some kind of analysis on my data and give me the analysis, give me the conclusions, what kind of stuff or what kind of steps I need to take care, right? Scenario మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Now ఈ scenario లో let's try to put all these. Now let's coming to the first one, descriptive analysis. Descriptive analysis అంటే ఏంటి? What is happening in my business, నా బిజినెస్ లో అసలు ఏం జరుగుతుంది, I want to understand it. సో అంటే మీరు ఏం చేస్తారు, యాజ్ ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్, యాజ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏ టెకీ, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ డేటా అనాలిసిస్ అండ్ ఆల్, నాకు అసలు వాటి గురించి ఏం తెలియదు, రైట్? యాజ్ ఐ హైడ్ యూ, యూ విల్ బి డూయింగ్ దిస్ డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్. దట్ మీన్స్ యూ విల్ బి కలెక్టింగ్ ది డేటా ఫస్ట్, రైట్? మీరు ఏం చేస్తారండి, మీరు డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటారు. ఈ డిఫరెంట్ స్టాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి యూ విల్ బి కలెక్టింగ్ ది డేటా, రైట్? ప్రతి స్టాల్లో నేను ఒకరిని పెట్టాను, వీడు ఆ డేటాని ఒక ట్యాబులర్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాడు. మేబీ ఆ డేటా ఎలా ఉండొచ్చు అంటే సీరియల్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఎవరైతే కస్టమర్ వస్తున్నారో కస్టమర్ నేమ్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే ఉండొచ్చు, వాళ్ళ జెండర్ మెయిలా ఫీమేలా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండొచ్చు, మేబీ వాళ్ళ ఏజ్ డీటెయిల్స్, వాళ్ళు ఏ ఏజ్ బ్రాకెట్ లోకి వస్తారు వాళ్ళ ఆ డీటెయిల్స్ ఉండొచ్చు, అండ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాట్ దే ఆర్ కన్స్యూమింగ్, వాళ్ళు అసలు ఏం కన్స్యూమ్ చేసుకుంటున్నారు, రైట్? దట్ మీన్స్ ఎందుకు వచ్చారు ఆ స్టాల్కి, ఏం కొనడానికి వచ్చారు, లైక్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఆఫ్ టీ తాగడానికి వచ్చారా, లేకపోతే కాఫీ తాగడానికి వచ్చారా, ఒకవేళ టీ తాగితే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ ఆఫ్ టీ దే ఆర్ హ్యావింగ్, ఒకవేళ కాఫీ తాగడానికి వస్తే వాళ్ళు ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ ని తీసుకుంటున్నారు కాఫీలో. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ విల్ బి కీపింగ్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ విల్ బి కీపింగ్ ఇన్ ది టేబులర్ ఫార్మాట్ యాజ్ ఏ డేట్ వైస్. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్, హోప్ యు ఆర్ లిజనింగ్ టు మీ, రైట్? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి స్టాల్ దగ్గర నుంచి ఈ కైండ్ ఆఫ్ టేబుల్ ఆఫ్ డేటా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ యాజ్ యు ఆర్ ఎ డేటా అనలిస్ట్ యూ విల్ బి కలెక్టింగ్ ది హోల్ డేటా and you will be cleaning the data in the sense, first what you will be doing in the cleaning the data,
అన్వాంటెడ్ రోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అన్వాంటెడ్ కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మీరు రిమూవ్ చేస్తారు. మేబీ ఫర్ ద డేటా అనాలిసిస్ the columns which are not required, something like name, వాళ్ళ phone number, right? Maybe something like maybe mostly these are not much required to do the data analysis. And maybe ఇంకా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఏ టైంలో వాళ్ళు ఏం తీసుకున్నారు, whether they have the coffee or tea, or which flavor of tea or coffee, and ఏ టైంలో వాళ్ళు వస్తున్నారు, రైట్? Everything will be there. And cleaning the data, something like unwanted, maybe there might be any null values in the data. Null values maybe ఆ respective column లో ఎక్కడో చోట వాల్యూ లేదనుకోండి, then we call it as a null value. ఆ null value ని ఏ విధంగా రిమూవ్ చేయాలి, right? We will be doing all this stuff. We will look at these things in the practical, but I'm just giving you the high level perspective. So cleaning లో ఇవన్నీ వస్తాయి. And what you do after cleaning everything, after cleaning the data, you will be preparing the effective visualizations. As you are the data analyst, you will be preparing the effective visualizations. Visualizations in the sense, maybe ఇక్కడ 3 stalls ఉన్నాయి కదా, right? Maybe total 1 year లో, right? You will be preparing a bar chart, something like this. Charts లో మనకి different charts ఉంటాయి. Bar chart అవ్వచ్చు, లేకపోతే లైక్ హిస్టోగ్రామ్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే లైన్ చార్ట్ అవ్వచ్చు, ఇలా డిఫరెంట్ చార్ట్స్ ఉంటాయి. వి విల్ లుక్ ఎట్ అబౌట్ ది చార్ట్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ నేను లైక్ ఒక స్టాల్ ఏసిఎస్ 1 స్టాల్ దగ్గర ఆ 1 yearకి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఈ విధంగా రాశాను, రైట్? మేబీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ దట్ ఐ గాట్ ఇన్ ద కాలేజ్ ప్రిమిసెస్, రైట్? అలాగే బస్ స్టాండ్ ప్రిమిసెస్ లో ఐ గాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఏసిఎస్ 2. అలాగే వేరే చోట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సిటీ ఏదో పెట్టాను కదా, దేర్ ఐ గాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఏసిఎస్ 3 స్టాల్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద 3 స్టాల్స్. ఇదేంటిది, దిస్ ఇస్ ద మేబీ ది ప్రాఫిట్, ఆర్ మేబీ ది లైక్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పొచ్చు, లేకపోతే లైక్ అంటే ఏమంటారు దాన్ని, మేబీ ద సేల్స్ ఓవర్ ది ఇయర్, సేల్స్ ఓవర్ ది ఇయర్ అయినా సరే చెప్పొచ్చు. సో దీన్ని బట్టి చూస్తే ఏమర్థమవుతుంది మనకి, ఇక్కడ కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న స్టాల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ వెరీ గుడ్. అలాగే బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న స్టాల్ కూడా మనకి ప్రాపర్ గానే బేసిక్ గా ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. బట్ ఎక్కడైతే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ సిటీలో ఉన్న స్టాల్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? అంత ప్రాఫిట్స్, అంత సేల్స్ అయితే ఎక్కువ జరగట్లేదు. ఆ విషయం ఈ చార్ట్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో వై డూ యూ నీడ్ టు ప్రిపేర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ చార్ట్స్? విజువలైజేషన్స్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేయాలి? మేబీ ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఓపెన్ ది ఎక్సెల్ షీట్. జనరల్ గా మీరు ఏం చేస్తారు, యాజ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్, యూ ఆర్ టెక్కీ పీపుల్, you might be preparing again a excel sheet by keeping some values in the excel sheet, but I don't know how to open the excel sheet, how to operate the excel sheet. But మీరు నాకు ఒక విజువలైజేషన్ నాకు మొహన్ కొట్టేశారు అనుకోండి, ఇదిగో బాబాయ్ దిస్ ఈజ్ అ డేటా, ఇందులో ఇక్కడ చూసా బార్ ఎక్కువ ఉంది అంటే సేల్స్ ఎక్కువ జరిగాయి, ఇందులో బార్ తక్కువ ఉంది అంటే ఇందులో సరిగ్గా సేల్స్ జరగలేదు. then I can easily understand by looking at the visualization. Hope you are getting my point. So that is very important to have the visualizations to get the quick decisions. Fast గా డిసిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఆబ్వియస్ గా మనకి విజువలైజేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్? క్విక్ బిజినెస్ డిసిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే. సో ఆబ్వియస్లీ యాజ్ యు ఆర్ ఏ డేటా అనలిస్ట్ యూ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, యు ఆర్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ద డేటా టు ప్రిపేర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్స్ ఇన్ ది డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్. అంటే వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై బిజినెస్, అసలు ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పడానికి. అంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కంక్లూజన్స్ ఏంటి అంటే, ఇక్కడ లైక్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సిటీలో ఉన్న స్టాల్ ఏదైతే ఉందో అది సరిగ్గా పెర్ఫామ్ చేయట్లేదు. అలాగే ఇంకా లైక్ దిస్ యూ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టాల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్. అంటే మేబీ ఇంకా ఏ చార్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, మేబీ యూ మే బి ప్రిపేరింగ్ ఏ చార్ట్ ఆన్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లేవర్ ఈస్ మూవింగ్ మోర్ ఇన్ ది, like maybe you will be collecting only data on the stall one. Okay, stall లో అసలు సేల్స్ ఏ విధంగా నడుస్తున్నాయి, రైట్? అంటే కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న స్టాల్ లో సేల్స్ ఏ విధంగా నడుస్తున్నాయి, జనవరిలో సేల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి,
ఫిబ్రవరిలో సేల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి. యూ విల్ బి ప్రిపేరింగ్ అగైన్ ఏ చార్ట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? దెన్ ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ బై లుకింగ్ ఎట్ దిస్ ఏ మంత్లో అంటే ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సిస్లో ఉన్న స్టాల్ ఏదైతే ఉందో ఏ మంత్స్లో హౌ ద బిజినెస్ ఈస్ గోయింగ్, గెటింగ్ ఆన్ నాట్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకి మీరు నాకు చెప్తారు. దాంతో పాటు దట్ ఈస్ వాట్ ద బేసిక్ డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్. డిస్క్రిప్టివ్ అనాలిసిస్ లో ఏం చెప్తారు అంటే జస్ట్ యూ విల్ బి టెల్లింగ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మై బిజినెస్, రైట్? అండ్ దెన్ కమింగ్ టు ది డయాగ్నోస్టిక్. డయాగ్నోస్టిక్ లో ఏంటి, వై ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, అసలు ఎందుకు అలా జరిగింది. హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. అంటే ఇక్కడ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ చార్ట్, ఇక్కడ ఈ చార్ట్ గురించి చూస్తే ఇక్కడ అంటే కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న స్టాల్ ఏదైతే ఉందో బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. అలాగే బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న స్టాల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కొంచెం బాగానే పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ స్టాల్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సిటీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ పెర్ఫార్మింగ్ వెల్. Then as a data analyst, you need to tell me why it is happening, something like this. Getting or not? Why it is happening? ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది? Diagnostic, right? Hope you are getting my point. ఎందుకు ఇలా జరిగింది, right? So maybe there might be different reasons. ఇక్కడ కాలేజ్ ప్రిన్సిస్ లో ఉండే స్టాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. సో ఇది ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండొచ్చు. అలాగే బస్ స్టాండ్ దగ్గర కూడా ఉండే స్టాల్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు, రైట్? ఎందుకంటే ఎప్పుడు బస్ స్టాండ్ లో జనాలు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు కాబట్టి అది కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. చాలా మంది వస్తుంటారు పోతుంటారు కాబట్టి కన్స్యూమ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు టీ కానీ కాఫీ కానీ. బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది సిటీలో ఏదైతే స్టాల్ ఉందో అది సరిగ్గా పెర్ఫార్మ్ చేయట్లేదు సార్. ఎందుకు అంటే అక్కడ జనాలు తిరిగే లైక్ డెన్సిటీ ఏదైతే ఉందో అది చాలా తక్కువ. సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ ఆ ప్లేస్ లో ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లేస్ లో స్టాల్లో తక్కువ సేల్స్ అనేవి నడుస్తున్నాయి. దట్ మైట్ బి ది వన్ రీజన్ దట్ యూ కెన్ టెల్, రైట్? అలాగే ఒకవేళ మనము ఇండివిజువల్ స్టాల్ దగ్గరికి వచ్చామనుకోండి, ఇండివిజువల్ స్టాల్స్ లో తీసుకుంటే జనరల్ గా కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న స్టాల్లో కొన్ని మంత్స్ లో సేల్స్ బాగుంటాయి, కొన్ని మంత్స్ లో సేల్స్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ టాక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సేల్స్ కనుక మనం మాట్లాడుకుంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై ఈ క్యాండిడేట్ లో మాట్లాడుకుంటే మనకి జనవరి టైంలో సేల్స్ కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఉండొచ్చు. అలాగే మే టైంలో సేల్స్ కంపారిటివ్లీ తక్కువ ఉండొచ్చు. అలాగే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ టైంలో సేల్స్ అనేవి తక్కువ ఉండొచ్చు కంపారిటివ్లీ రిమైనింగ్ మంత్స్. రీజన్ ఏమై ఉండొచ్చు చెప్పండి, మీరు చెప్పండి. యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ డేటా అనలిస్ట్, వాట్ మైట్ బి ది రీజన్ ఫర్ దాట్? హోప్ యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్. మీరు వింటుంటే గనక because of holiday. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎస్. కొంతమంది ఇక్కడ సమ్మర్ అని పెట్టారు, హాలిడేస్ అని పెట్టారు. ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది హాలిడేస్ ఎందుకు జనవరిలో మనకి సంక్రాంతి హాలిడేస్ ఉంటాయి, సమ్మర్ లో మనకి ఏముంటాయి, సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉంటాయి మే మంత్ లో, రైట్? అలాగే సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మంత్ లో మనకి ఏముండొచ్చు, దసరా హాలిడేస్ ఉండొచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ హాలిడేస్ ఉన్నాయంటే కాలేజ్ కి సెలవు ఉంటుంది. ఆ టైంలో స్టూడెంట్స్ ఎవరు కాలేజ్లో ఉంటారు కాబట్టి సేల్స్ అనేవి అసలు జరగవు, రైట్? సో యూ కెన్ టెల్ మీ దట్ యాజ్ యు ఆర్ ఏ డేటా అనలిస్ట్, యూ కెన్ టెల్ మీ దట్, గెటింగ్ ఆర్ నాట్? సో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ రీజన్స్ మీకు ఆ టైంలో ఆ పీరియడ్ లో అనేవి ఆ పీరియడ్ లో అంటే సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ జరగవు. సో యూ కెన్ టేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ ఎట్ దట్ టైం. అలాగే అదే ఈస్ ద సేమ్ థింగ్ కెన్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది స్టాల్ ఎట్ ది బస్ స్టాండ్. మనకి బస్ స్టాండ్ లో స్టాల్ ఉంది కదా, ఏసిఎస్ 2 అని చెప్పేసి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఈజ్ ఇట్ సేమ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ది బస్ స్టాండ్ స్టాల్? No, sir. అప్లికబుల్ అవ్వదు, ఆబ్వియస్లీ నో, రైట్? ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బస్ స్టాండ్, అది 365 days యాక్టివ్ లో ఉంటుంది. జనాలు ఎప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉంటారు, నడుస్తూ అటు ఇటు తిరిగిపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఆ బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఉన్న స్టాల్లో ఆ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు, రైట్? సో ఐ మైట్ బి ఆస్కింగ్ యూ, నేను మిమ్మల్ని అడగచ్చు ఏమని, ఎందుకు కాలేజీలో ఉన్న స్టాల్లో ఆ టైంలో
తక్కువ సేల్స్ జరుగుతున్నాయి. బట్ బస్ స్టాండ్ లో ఉన్న స్టాల్లో ఎక్కువ సేల్ జరుగుతున్నాయి. ఏంటి అంటే యూ నీడ్ టు గెట్ దిస్ పాయింట్, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, ఇది కాలేజ్ కాబట్టి కాలేజ్ లో ఈ టైమ్స్ లో జనాలు ఉండరు కాబట్టి, స్టూడెంట్స్ ఉండరు కాబట్టి సేల్స్ అనేవి జరగట్లేదు. బట్ బస్ స్టాండ్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అది ఇట్ ఈస్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్లేస్ టు ఫర్ ది హ్యూమన్ డెన్సిటీ కాబట్టి సో సేల్స్ అనేవి జరుగుతాయి ఆబ్వియస్లీ, రైట్. దీస్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, వీఆర్ డయాగ్నోస్టింగ్ ఇట్, రైట్. వీఆర్ వీఆర్ డయాగ్నోస్టింగ్ ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము అండ్ గెటింగ్ ది ఆన్సర్స్ ఆన్ ఇట్. దట్ ఈస్ వాట్ ద డయాగ్నోస్టిక్ analysis. I hope it is clear to everyone. నేను చెప్పింది అర్థమైంది ఇప్పటి వరకు? Am I clear as of now? Right, great. Now coming to the predictive. Right. Predictive అంటే what likely to happen, అంటే ఫ్యూచర్ లో ఏం జరగచ్చు, రైట్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రిడిక్టివ్ అనాలిసిస్. వాట్ లైక్లీ టు హ్యాపెన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సపోజ్ కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ లో మనకి లైక్ మేబీ కాలేజ్ ప్రిమిసెస్ అవ్వచ్చు, మేబీ బస్ స్టాండ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. బస్ స్టాండ్ లో మాట్లాడుకుంటే దెర్ ఈస్ అ ఫ్లోటింగ్ ఆఫ్ పీపుల్ అనేది ఉంటుంది, రైట్. జనరల్ గా బస్ స్టాండ్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న స్టాల్ లాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏ టైంలో ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ అనేది ఉంటుంది? టైం టైం ప్రకారంగా మాట్లాడుకుంటే మేబీ మార్నింగ్ టైం అరౌండ్ 7 AM టు 10 AM మధ్యలో, అలాగే మేబీ ది ఈవినింగ్ టైం సంథింగ్ లైక్ 5 PM టు 7 PM మధ్యలో ఎక్కువ ఫ్లోటింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోటింగ్ కి తగ్గట్టుగా మనం ఏం చేయాలి? we need to keep some kind of more resources to serve the tea or coffee, something like that, right. Some days more people come. ఒక రోజు అంటే ఒక రోజులో నేను ఒక రోజు మనం మాట్లాడుకుంటే మేబీ ఈ టైమింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని పీక్స్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. మధ్యాహ్నం టైంలో ఎవరైనా ఎక్కువ టీ తీసుకుంటారా, టీ కాఫీ తీసుకుంటారా? తీసుకోరు. జనరల్ గా మార్నింగ్ టైంలో తీసుకుంటారు, లేకపోతే ఈవినింగ్ టైంలో తీసుకుంటారు. కాబట్టి ఈవినింగ్ టైం ఈ టైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మేబీ దీస్ మైట్ బి ది హై పీక్ టైమ్స్ వేర్ ద కస్టమర్స్ కమింగ్ టు అవర్ స్టాల్స్, రైట్. సో అంటే వాట్ లైక్లీ టు హ్యాపెన్ అంటే ఆ టైంలో మనం ఏం చేయొచ్చు? మేబీ వీ నీడ్ టు కీప్ టు అవర్ బిజినెస్ యాక్టివ్. మేబీ ఎక్కువ మంది, మేబీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ వన్ రిసోర్స్ ఎట్ ది స్టాల్, maybe we can keep 2 or more people in the stall at the peak times so that we can easily serve to the more people. Hope you are getting my point, right. So these kind of analysis that we can do, right. Alage perspective, what I need to do. So ee vidhanga jarugutunde nenu em cheyali, right. What I need to do. ఈ విధంగా what kind of precautions, what are the strategies I need to take? Actual గా this is a strategy actually we took here, but usually if you look at these analysis then we can understand that okay, ప్రతిరోజు మనకి ఈ 7 to 10 time లో మనకి ఎక్కువ మంది కస్టమర్స్ వస్తున్నారు. that is the trend that we understood in the predictive analysis. Then in the perspective, what is the decision we took? We thought to keep more people in the respective timings, right. E timings lo nenu ekku mandini, that is the precaution or the strategy, recommended strategy I am taking here with the help of with in the perspective analysis, right. Hope you're getting my point. So these are the different types of analysis that we are having, right. Ikkada now when we talk about the data analysis, mostly the descriptive and diagnostic, these two are the basic data analysis we are having. Ikkada manam em chestam ante basic data analysis chestam ikkada, and
here in the predictive and the prescriptive, we do the machine learning model building. Why? Because we need to predict the future and we need to take the decision accordingly. So to predict the future like trend, what we need machine learning models, right? With the help of the machine learning models, we will be predicting the future, and then we will be taking, depends upon the prediction, we will be taking the respective action on it, right? Yeah, am I clear, friends? Right. నా మైక్ మ్యూట్ అయిందా? లేదే, నేను మాట్లాడేది వినిపిస్తుందా? am I clear to everyone? Right, great. Right, so hope you got these four analysis, right? ఇప్పుడు ఈ 4 చెప్పింది ఏవైతున్నా మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను, right? With this with the help of the real time example, actually this is one of the real world example, right? Usually we can apply the same kind of uh, maybe a different we can apply the same thing for the different business also, right? Wherever the data is required, right? Now what we do, now let's see the data analysis pipeline. Again the same, ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేసాను. Just let me give you the brief about the pipeline that whatever we are having. Here first we will be defining the problem, right? అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, ఇక్కడ మనకి నేను ఇప్పుడే చెప్పాను మీకు ప్రాబ్లం ఏంటది. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ది 3 stalls, అజీస్ చాయ్ స్టాల్స్ అని చెప్పేసి 1 2 3 ఉన్నాయి. I want to analyze, as you are the data analyst, you need to analyze this data. ఈ డేటా మీరు అనలైజ్ చేయాలి అంటే you need to collect the data, then you need to clean the data. In the cleaning the data, you will be handling the missing values, you will be handling the outliers. We will talk about all this, how to deal with the missing values and all. వీటన్నిటి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటాం. ఓకే, మేబీ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఈ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు కొత్తగా అనిపించినా సరే ప్రాబ్లం లేదు. ఐ హోప్ దే ఆర్ నాట్ న్యూ టు యూ. Even though if it is new to you, if you don't know what is missing value, outlier or anything, you no need to worry. I will explain these things with the help of the hands-on. వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. Okay, then we will be doing the data exploration. Then we will be doing the data exploration. Data exploration, in this what we do, we will be doing the descriptive analysis over here, right? Like basic descriptive analysis, and with the help of the visualization we'll be doing here, right? And we can do the diagnostic also here itself, right? So we will see how to do the exploratory data analysis, and how to find the patterns, and how to visualize the data, and how to get the conclusions out of the data. We will see everything in this, in the data analysis, right? Now, yeah, top entry level data analysis jobs. I hope now you understood what is data analysis and what kind of steps that we will be taking in the data analysis. I hope these things are clear to everyone. అసలు ఇది డేటా అనాలిసిస్ అనేది ఇంపార్టెంటా, నేను నేర్చుకోవాలా, ఇది అవసరమా నాకు, రైట్? హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ మీ అనేది తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఏఐ ఫీల్డ్. మీరు కనుక ఏఐ ఫీల్డ్ లో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద డేటా అనాలిసిస్ ఓన్లీ. డేటా అనాలిసిస్ అనేది చేయకుండా మీరు ఈ ఏఐ ఫీల్డ్ లోకి అడుగు పెట్టలేరు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద టాప్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్. సపోజ్ మీరు కనుక ఏఐ ఫీల్డ్ లో మీరు ఫస్ట్ స్టెప్ పెట్టాలి అనుకుంటే, యాజ్ ఎ డేటా అనలిస్ట్ ఓన్లీ యూ కెన్ కీప్ యువర్ ఫస్ట్ స్టెప్. ఆఫ్టర్ ద డేటా అనలిస్ట్ you can get into the machine learning field. Getting or not? Without the data analyst, you cannot be the machine learning engineer or AI engineer, right? Why? Because the data analyst is itself, it is a basic entry level of the AI field. Okay, so what are the basic jobs that we are having? Ivanni entante they are not entry level.
మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్, డేటా సైంటిస్ట్, రైట్, అలాగే డేటా ఇంజనీర్, డేటా ఆర్కిటెక్ట్, క్వాంటిటేటివ్ అనలిస్ట్, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ది ఎంట్రీ లెవెల్, బట్ ద ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ ఆర్ డేటా అనలిస్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్. బిజినెస్ ఇంటెలిజెంట్ అనలిస్ట్, బిఐ, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బ్యూటిఫుల్ జాబ్, రైట్. అలాగే మార్కెటింగ్ అనలిస్ట్, అలాగే డేటా క్వాలిటీ అనాలిసిస్, రైట్. ఆల్ దీస్ ఆర్ డేటా విజువలైజేషన్ స్పెషలిస్ట్. ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ ఇన్ ది డేటా ఫీల్డ్, ఇన్ ద ఏఐ ఫీల్డ్, రైట్. మీరు కనుక డేటా ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి, రైట్, ఓకే, దేవి Srinivas, some people are saying that nowadays data analyst jobs roles are replaced with the AI. Is it right? No, it is not right. Everything AI cannot do, right? So data analyst jobs ఏవైతే ఉన్నాయో అవి AI తోటి రీప్లేస్ కావు. ఓకే, బట్ we should know how to use the AI to improve the data analysis. Getting or not? We do the some data analysis, but we should know how to use AI to do the better data analysis. That is what the AI is. Getting or not? So ante I mean actually ga ee AI ekkada use avutuntante to complete the some work fast. ఏదో ఒక వర్క్ ని కొంచెం ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేయడం కోసం ఈ ఏఐ అనేది వర్క్ అవుతుంది, కానీ ఫ్రమ్ ది స్క్రాచ్ ఎవ్రీథింగ్ ద ఏఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు డూ, right. And we cannot rely totally on the AI also, but we should know how to use AI to complete these tasks. ఈ టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ డేటా అనాలిసిస్ టాస్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని కంప్లీట్ చేయడం కోసం మనం ఏఐని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో అది మనకు తెలిసి ఉండాలి. We should be empowered with the help of AI. Hope you are getting my point. మనం ఏఐని ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలి ఈ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలి, సో దాట్ వీ కెన్ కంప్లీట్ దిస్ టాస్క్ సమ్ వాట్ ఎర్లియర్. జనరల్ గా ఒక బిజినెస్ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్ తయారు చేయాలి అంటే మేబీ వితౌట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఏఐ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ మేబీ 5 hours or 10 hours టైం తీసుకుంటే, maybe with the help of AI we can complete the same task in maybe 2 hours, something like that. That means it will increase the productivity of the people. Getting or not? But totally we cannot rely on the AI. Am I clear? Yeah, yes, Dhanraju was telling something. AI cannot replace the data analyst job because AI cannot read large amount of data and read a relationship data. Yeah, actually it can read the data, right. There are different tools are there and all, but I hope you got it what I'm saying, right. So to increase the productivity, obviously we need to use the AI also. AI tools, there are different AI tools are there. We need to use the AI tools to increase the productivity, right. Great. So but మీరు కనుక ఏఐ ఫీల్డ్ లోకి మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, యూ విల్ బి landing on these jobs first, right. E jobs like not sorry data scientist కాదు, ఈ డేటా సైంటిస్ట్, అలాగే మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్, అలాగే ఏఐ ఇంజనీర్, రైట్. ఇలాంటి కొన్ని జాబ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ఎల్పి ఇంజనీర్, కంప్యూటర్ విజన్ ఇంజనీర్, ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ఆర్ హై లెవెల్ జాబ్స్ ఇన్ ది ఏఐ ఫీల్డ్. వీటి కోసం ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ వీ షుడ్ హ్యావ్ అరౌండ్ 4 to 5 years of experience, right. But as a data analyst with the 0 to 1 year of experience you can land, as you are the freshers now, right. మీరు కనుక ఏఐ ఫీల్డ్ లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే ఫస్ట్ యూ కెన్ ల్యాండ్ ఇన్ ది ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది జాబ్ రోల్స్ లైక్ డేటా అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు, బిజినెస్ అనలిస్ట్ అవ్వచ్చు. ఈ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ రోల్స్ లో మీరు ఎంటర్ అవ్వచ్చు,
right? They are having different multiple job roles are available. Multiple jobs are available nowadays. Which data analyst job is best for us? Data analyst job itself, it is a data analyst, right? So in that, which data analyst is, there is no, something like this. ఇలాంటిది అయితే ఏం లేదు. డేటా అనలిస్ట్ జాబ్, రైట్? డేటా అనలిస్ట్ లో మనకి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ డేటా, యూ విల్ బి అనలైజింగ్ ది డేటా, రైట్? That's it. Hope it is clear. Now, what are the skills are required? Yeah, these are the skills required to get into the data analyst. మీరు డేటా అనలిస్ట్ కింద మీరు ఎంటర్ అవ్వాలి అంటే you should know Excel, right? And you should know SQL, SQL query language, structured query language, right? And you should know Python, right? And there are some business tools are available, business intelligence tools. This is what the Tableau, and this is the Power BI, right? So ఇక్కడ ఏంటి అంటే, here in this internship we are doing the data analysis by using the Python now. Why we are taking this? Why we are taking only the Python? ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకునేది, this is the internship, it is not about the data analyst. Hope you are getting my point. ఈ internship పేరేంటి చెప్పండి? What is the internship we are doing now? Internship on applied AI, right? Introduction to applied AI అంటే AI పైన ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నాం. That means we need to build a machine learning models, right? We need to build the machine learning models. So ఈ machine learning models ని build చేయడానికి we need to write the Python programs. So we are doing this we are using the help of AI. With the help of the Python programming, we will be doing the data analysis, and then we will be doing the machine learning model building, right? And if you only want to learn about the data analyst, yes, definitely you can, with the Excel, you can do the data analysis with the help of the Excel. And with the help of the SQL also, you can do the data analysis. With the help of these tools also, these are the business tools. It is by the Microsoft, it is for the Salesforce, right? With these also, you can do the data analysis, right? So మీరు కనుక డేటా అనలిస్ట్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకుంటే, బెటర్ యూ కెన్ లెర్న్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ దిస్. ట్యాబ్లో అవ్వచ్చు, లేకపోతే పవర్ బిఐ అవ్వచ్చు. బెటర్ యూ గో విత్ ద పవర్ బిఐ, వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ పాపులర్, రైట్? అండ్ సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా, ఇప్పుడు ట్యాబ్లో కూడా, ఇది కూడా పాపులర్ టూలే, right? And apart from that, better to have the knowledge on Excel as well as the SQL, right? Right, great. Now, yeah, what is the supporting packages by the Python? That is what we are doing here. We are doing the data analysis and machine learning model building by using Python. Kabatti. So these are the packages that we are going to learn here in the data analysis field. Like we'll be looking at the tab like Matplotlib, NumPy, Pandas, Seaborn, and Scikit-learn, right? So for the basic data analysis, yes, these are the packages are enough. And if you want to do the data transformation or something like that, yes, we need to go with the Scikit-learn. Okay, so these are the supporting Python packages which are there for the data analysis, right? So now we are not having any hands-on, but that's it for today. I hope the session is clear to everyone. In the next section onwards, we will be starting with uh, these packages, right? Maybe we start with the NumPy first, then we will cover the Pandas, then we will look at how to use the Matplotlib and Seaborn to do the data analysis. Then after we go with the Scikit-learn, right? And I hope మీరందరూ Anaconda అనేది ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నాను, right? Even if it is not installed, we can do with the help of Google Collaboratory, right?
I will tell you in a both ways so that you can use it. Right? You can do the hands-on along with me. So hope the section is clear to everyone.